Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. So we want to welcome everyone to the Gorn Chapel for our services this morning, and to welcome those who are live streaming with us. It's nice to know that you're with us too. And I should also say welcome to Seersucker Shabbat, although that may have been better coming off from my partner to the left or right. And a big welcome to Rabbi Zaslow on her first Shabbat with our congregation. We're excited to have you. Art is saying he can't hear me. Let me see. Do I repeat the whole thing? Can you hear me now? A little bit, Art? Not well. Okay. Better? All right, I'm going to say that it's good to have everyone here. A big welcome to Rabbi Zaslow on her first Shabbat with our community. And welcome to Seersucker Shabbat as well, and to Summer. We're going to begin our service, page 140, with Ma Tovu, and thank you, Art. Ma tovu halecha Yaakov, mishkenotecha Yisrael, v'ani berov chazdecha v'ovetecha, eshakavel hekal kodshecha be'iratecha. Adonai ahavti me'on betecha, u'mekam mishkam kvodecha, v'ani eshtaka ve've'ekla, evrecha lifnei Adonai osi. V'ani tefilati lecha, Adonai et ratzon, Elohim berav chazdecha, Aneni be'emet ishecha. Ma tovu halecha Yaakov, mishkenotecha Yisrael. Ma tovu halecha Yaakov, mishkenotecha Yisrael. We turn to page 146 and we rise for Birkot HaShachar, a series of morning gratitudes. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan nezek bibina lehavkin ben yom ben layla. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'atzani b'tzalmo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'atzani ben nechorin. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'atzani Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, pokeach ivrim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, malbish alumim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, amatir asurim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, zokef kefufim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, roka haaretz al hamayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asa li kol tzarki. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher hekin mitzarei gaver. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, ozer Yisrael b'gevura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, oter Yisrael b'tifara. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hanoten le'yaef koach. We are seated and we turn to page 218, Shochen Ad.
שוכנה דמלום וקדוש שמו. בפי שרים תתהלל ובדברי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש ובמקלות להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להלל, לברך, להעלה ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך. ברכות והודאות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני אל מלך גדול בתשבחות אל ההודעות אדון הנפלאות הבוקר בשירי זמרה מלך אלוקי העולמים יתגדל ויתקדש שמי רבה ועלמא דברי קידותי וימליך מלכותי בחיי כל ובימי כל ובחיי כל בית ישראל בגלה ובזמן קריב במהרו אמן. יהי שמי רבם מברך לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך תשתבח, תתפאר ותאמר ותנשא, ותהדר ותעלה ותהלל, שמי לקודשה ברכו, לעילא מן כל ברכתה ושירתה, ושבחתה ונקמתה, דמירן בעלמא, במהרו אמן. Page 224. הלכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech ha'olam, yotzer or uvarei choshech, oseh shalom uvarei et hakol. We're seated and we turn to page 228 to join together in singing El Adon, a psalm about creation. אל אדון על כל המעשים, ברוך מבורך בפי כל נשמה, גודלו וטובו מלא עולם, דת ותבונה סובבים אותו. המתגאה על חיות הקודש ונדל בכבוד על המרכבה, זכות ומשול לפני כיסו, חסד ורחמים לפני כבודו. טובים מאורות שברא אלוהינו, יצרם בדעת בבינה ובהשכל. כוח וכבוד נתן בהם להיות מושלים בקבר תבל. מלאים זיו ומפיקים נוגה, נאה זיום בכל העולם.
שמחים בצאתם, מששים בבואם, עושים במה רצון קונם. פאר וכבוד נותנים לשמו, תהלה ונינה לזכר מלכותו. קלה השמש ויזרע כל רע והתקין צורת הלבנה. שבע נותנים לו כל צבא מעלום, כל צבא מעלום. תפארת וגדולה, שרפים ואופנים, וחיות הקודש. Page 234. וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובטהרה, בשירה ובזמרה ומברכים ומשבחים ומפארים ומעריצים ומקדישים וממליכים את שם והקדיש אותם מנחת רוח, בשפה ולעולה ובנימה, קדושה כולם כאחד עונים, ואומרים ביראה, קדוש, 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 אדוני צבאות, אלו כל הארץ כבודו. והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנסים לעומת שרפים, לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו. Turning to page 236 as Marcia ascends the bima to lead us in our responsive reading. God's creative power is in all that is new and worthy. God is with us when we struggle to make a better world. When we struggle to advance the triumph of truth, the God of truth fortifies our will. When we struggle to create a world of peace, the God of peace blesses our labors. The Lord is the champion of all just struggles, summoning us above to enhance creation. May a new light soon shine upon Zion, and may we be worthy to delight in its splendor. Amen. Ol Chadash al Tzion Ta'ir ונזכה כולנו מהרה לאורו, מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. Pages 238 and 240, Ahava Rabbah, reminding ourselves, each other, of God's abundance of love for us. V'avienu l'shalom me'arba kanafot haaretz v'tolichenu kol
tuotata, ovanova calda Mikola velashon, vekela tanol shimka, agadol selabemet, lehodot lecha, uliached kaviava, Baruch atah Adonai, aboker be'amo Yisrael be'ahava. Amen. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבונך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. We're seated and continue on page 244. והיה And we join together in the middle of page 245. Therefore, keep these words of mine in your heart and in your soul. Bind them as a sign upon your arm, and let them be a reminder above your eyes. Teach them to your children, speaking of them when you are at home and when you are away, when you lie down at night and when you rise up in the morning. Write them upon the doorposts of your homes and upon your gates. Thus your days and the days of your children will be multiplied on the land, which the Lord promised to your ancestors, for as long as the heavens remain over the earth. Page 246. ויאמר אדוני משה לאמור דבר בני אדוני אלוהיכם אמת. We continue on page 252. Dios Elion Baruch Hu Mevorach Moshe ובני ישראל לכנו שירה ושימך רביו ימלאו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות אוספנה שיר הקדש השבחו גאולים לשמך על שפת הים יחד כולם הודו והמליכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד צור ישראל קומה בעזרת ישראל
ובדק נאמרך יהודה וישראל, גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל. חלוקת אדוני גאל ישראל. Page 255. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה. האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ועזרת שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מקיים מתים, אתה רב להושיע. מקלקל חיים בחסד, מקיים מתים ברחמים רבים. צומק נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות, ומי דומה לך, מלך ומית ומחיה, ומצמיח ישוע. ונאמנת להחיות ביתים, ברוך אתה אדוני, מקיים המתים. 256. La 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 la. La 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 la. נקדש את שמך בעולם, בשם שמקדישים אותו בשמי מרום. ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, מתנשאים לעומת סרפים, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני. ממקומו, ממקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו כי מקחים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, וקרוב בימינו לעולם ועת תשכון. תתקדש ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור, לדור ודור, ולנצח נצחים, ועינינו תראינה מלכותך. הדבר האמור בשירי עוזך, על ידי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור.
Let all the taking with that can like this receive the guy who will be the bush tell on my Il me de gadove gado shata lu shata donai el hakadosh. Continuing in quiet prayer through page 266. May the words of our mouths and the meditations of our hearts be acceptable to you, O Lord, our rock and our Redeemer. O source of peace and harmony in the universe, grant peace to us, to the household of Israel, and to all humankind. And let us say together, Amen. Amen. Yitkadal Yitkadash Shemelava. Yarmadi v'da kirutei v'yamlik malchutei v'kai kol nukai v'chol Israel v'agalav v'zman kari v'imeru. Amen. Yeshmer Rabba mevalak le'olam olal me'almaya. Yitvalak v'yishtabak v'yitva v'yitama v'yitnaseh v'yitadav v'yitaleh v'yitalam shemei kudishah. Uleil amin kol birkata v'shirata tushbekata v'nekamata damyelan ve'alma ve'imeru. Amen. Titkabal tzorot olavat hon kol Yisrael kadam v'on v'shamaya ve'imeru. Amen. Yehesh lama rabba v'shamaya v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael ve'imeru. Amen. Oseh shalom v'mama v'hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imeru. Amen. We turn now to page 312 as we begin the service of the taking out of the Torah. And as Rabbi Schwartz has been doing over the past month or so, just pointing out in case of an emergency, exits and entryways. In this room, there's the one that we typically use, and there's also a door to the other side. God forbid we ever need two exits. Anyway, we're going to turn now to the beginning of the Torah service. The Torah service in just a couple of minutes is the Parsha of Korach, which is one of my favorite controversial Torah portions, and you'll read about Korach and his encounter with Moshe soon. So we're going to turn to page 312 and prepare yourself if you're coming up for an Aliyah this morning. Ein kamocha v'Elohim Adonai ve'en kemasecha
מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אבהר רחמים היטיבה ברצונך את ציון, תבנה קומות ירושלים, יבנה קומות ירושלים. כי בכל לבד בטחנו, מלך אל רם ונישא אדון עולמים. ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה, קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני בירושלים. ברוך שנתן תורה תורה, ברוך שנתן תורה תורה, לעמו ישראל בקדושתו. May it be your will, O Lord our God, to open up our hearts to your Torah and to fulfill the worthy desires of our hearts and the hearts of all your people. May it be your will to grant us a long and a good life, and may we be numbered among the righteous. Have compassion upon us, guard us, and those we love. Watch over us, nourish us, and sustain us. Amen. Amen. Page 316. Bebeanarakets, Belisha Karisha, Anisha Yakila, Anna Emartus Bekan, Beanarakets, Beanarakets, Belishme Kadisha, Kadisha Yakila, Anna Martus Bekan, Yehela Vakadamak, Detifta Klibi Beonaita, Vetashle Mishalin Delibi, Veliba de Kolamak Israel, Vetavulkain Veli Islam. Amen. Page 320. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
Echad Eloheinu Gadol Adonenu Kadosh Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Adonai ti Oneom Shemo Yakdav Lecha Adonai HaGedula VaGevula VaTiferet VaNitzach VaHod Yikol Bashamayim Uvaret Yikol Bashamayim Uvaret Lecha Adonai HaMamlaka Ve'amid Naseh Lekol Lerosh Rammemu Rammemu Adonai Eloheinu Vehistakavu Vehistakavu L'adom raglav Kadosh hu Rammemu Rammemu Adonai Eloheinu Vehistakavu Vehistakavu Le'har Kodeshok Ki Kadosh Ki Kadosh Ki Kadosh Adonai Eloheinu. Everyone can be seated. So, as I mentioned earlier, we're really excited that Rabbi Zaslow is now on our team and to have her join us as one of our Bethel rabbis. And so we thought we would do sort of an impromptu just conversation this morning about some of the things that we found interesting this year as we were reading the Parsha of Korach anew. And just to let everyone know, and we're going to be beginning the Torah reading on page 869, verse 25, but our conversation might go into the bigger story of Korach. So, Rabbi Zaslow, you want to start us off? What did you, as you were reading this year, what did you find interesting? This year, as I was reading Parshat Korach, I was very taken by the words that Korach says. Kulam kadoshim, every single person is holy within the congregation. And I think that there's like this grain of truth within what he's saying, that even though, like, as we will see, Korach gets punished for challenging Moshe's leadership, and we're told by the commentaries that he used like the wrong tone and that he didn't have good intentions when he brought this complaint to Moshe and to Aaron, but that there's this really large truth within it, that we really are all holy. And there's this lovely piece of midrash in Masechet Ta'anit in the Talmud that talks about in the times of redemption, in the times of Mashiach, that we're all going to do a circle dance, like the Hora, and God will be in the center of the dance, and we were all going around. And that's really what Korach is saying, that no one is farther from God, that everyone is equally in relationship with God, and that God is in the center of everything that we do. So I accept and love that little bit of good Torah from Korach, even within the larger mess that it causes. I always feel sorry for Moses. No, he has such a hard job, and it's not just that, but it's that falling on his face, right? But imagine, it's not just that he has to defend the people,
but it's that they've given him such a hard time, and then he has to like, if they had been nice to him, and then he has to go to God and say, hey, listen, they're really, don't destroy them. But no, exactly the opposite. The whole time they're really giving him trouble, and then he still has to go to God and say, no, you have to spare them. So that's always striking to me, just the integrity that Moses is able to muster, in the sense of, like, I don't know if he even wants to defend the people. Maybe not. He didn't even want the job to begin with, and now he knows why, right? So it's just striking to me that he's able to do it. So, as you're saying that, I want to engage in both of those places, but I feel like one of the things that Moshe definitely sort of models is in that particular scenario is humility, and also the ability, even when he's confronted, somewhat aggressively and publicly, and probably, embarrassed by the entire encounter, I feel like he restrains himself. And there's something there that I feel like is like a good moment and a good like teaching for us, that like even in those moments when we're being confronted by people that are taking us on and are difficult, that there is some beauty in being able to maintain your humility, and also, to be able to look to the outside sometimes to give us a perspective that we don't have, right? So he turns to God, and God is going to resolve it for him by basically getting rid of Korach and his 250 besties. But one of the things that's interesting to me, I would say, about the Parsha too, is that the fire pans that the 250, of Korach's best friends use aren't actually destroyed, even though they're an instrument of sort of it's a problematic place that they're used, right? They're used because things have gotten heated, and everyone just, bring everyone into that. Though the way that this issue was supposed to resolve itself, the one that Rabbi Zaslow mentioned, is that everyone was supposed to bring their fire pan offerings, and God was going to choose like which God accepted. But what was interesting is that after the earth swallowed up Korach and his pals, then those very fire pans were then used to create something holy in the sanctuary, in the temple. So I think in some ways I'm thinking a lot about that, and the idea that even when we make a mistake, that thing that has been a mistake can still turn into something that's good and holy. So like another form of the broken tablets, in a way. yeah. Rabbi Schwartz said sort of like another form of the broken tablets. So read along with us. We're going to be on page 869, verse 25. And here we go, Parshat Korach. Is that the right number? Is it 869? Yeah. 869? Yeah. ויעזור ויגן וישלח על החוסים בו ונאמר אמן. הכל אבו גודל אלוהים נתנו כבוד לתורה ים הראשון ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו. ואתם אלוהיכם אדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. Baruch et Adonai Hamverach. Baruch Adonai Hamverach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam. Asher barchavanu mikol ha'amim v'natan lanu et terato. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Amen. Vayomer Adonai el Moshe. השב את מטה אהרון לפני העדות למשמרת לאות לבני מרי ותאכל תלונתם מעלי ולא ימותו ויעש משה כאשר ציווה אדוני אותו כן עשה
ויאמרו בני ישראל אל משה לאמור, הן גברנו עבדנו, כולנו עבדנו, כל הקרב אל משה אדוני, ימות האמתמנו לגבוה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet v'yahei olam nata b'tachenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. וימות שני. Baruch hu et Adonai hamvarach. ברוך Baruch Adonai hamvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. ויאמר אדוני אל אהרון, אתה ובניך ובית אביך איתך תישאו את עוון המקדש, ואתה ובניך איתך תישאו את עוון כהונתכם, וגם את אחיך. מטה לוי שבט אביך הקריב אותך, וילבו עליך וישרתוך, ואתה ובניך איתך לפני אוהל העדות, ושמרו משמרתך ומשמרת כל האוהל, אך אל כלי הקודש ואל המזבח לא יקרבו, ולא ימותו גם הם, גם אתם. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam, asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nota b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. וימות שלישי. Baruch hu et Adonai hamvarach. ברוך Baruch Adonai hamvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. ונלוו עליך ושמרו את משמרת אוהל מועד לכל עבודת האוהל, וזר לא יקרב עליכם, ושמרתם את משמרת הקודש ואת משמרת המזבח, ולא יהיה עוד קצף על בני ישראל. ואני הנה לקחתי את אחיכם הלוויים מתוך בני ישראל, לכם מתנה נתונים לאדוני, לעבוד את עבודת אוהל מועד, ואתה ובניך איתך תשמרו את כהונתכם לכל דבר המזבח, ולמבית לפרוכת ועבודתם, עבודת מתנה, אתן את כהונתכם, והזר הקרב יומת. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן.
שברך אבותינו מקור הברכה לאמותינו. May the source of strength to bless the ones before us help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say Amen. משברך אמותינו מקור הברכה לאבותינו. Bless those in need of healing with refuah shelema, a renewal of body, a renewal of spirit, and let us say Amen. Baruch et Adonai Hamvorach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vaydaber Adonai el Aharon va'ani hine natati lach et mishmeret trumotai lechol kodeshei bnei Yisrael lecha netatim lemoshcha ulevanecha lechok olam זה יהיה לך מקודש הקודשים מן האש כל קורבנם לכל מנחתם ולכל חטאתם ולכל אשמם אשר ישיבו לי קודש קודשים לך ולבניך בקודש הקודשים תאכלנו כל הזכר יאכל אותו, קודש יהיה לך. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah ad emet, v'chayei olam natan leinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן ימות חמישי. Baruch et Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Barak Olam Vaed. Baruch Adonai Hamvarach le'olam vaed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן וזה לך תרומת מתנם לכל תנופות בני ישראל לך נתתים ולבניך ולבנותיך איתך לחוק עולם כל טהור בביתך יאכל אותו כל חלב יצהר וכל חלב תירוש ודגן ראשיתם אשר ייתנו לאדוני לך נתתים ביקורי כל אשר בארצם אשר יביאו לאדוני לך יהיה
כל הטהור בביתך יאכלנו. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet v'yei olam, nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amot shishi. Oh, hi. Baruch et Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Hamvarach le'olam va'ed. Baruch et Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch et Adonai noten haTorah. Amen. כל חרם בישראל לך יהיה, כל פטר רחם לכל בשר אשר יקריבו לאדוני, באדם ובבהמה יהיה לך, אך פדו תפדה. את בכור האדם ואת בכור הבהמה הטמאה תפדה, ופדויה מבין חודש תפדה, וערכך כסף 5 שקלים בשקל הקודש, 20 גרה הוא. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. ימות שביעי. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב וימותנו שרה רבקה רחל לאה יברך את Nachama Chava, נחמה חווה Bat Eliyahu בת אליהו v'Tzipora. וציפורה, בעבור שעתה לכבוד המקום, לכבוד התורה ולכבוד השבת, ונאמר אמן. Baruch Adonai Hamvarach. ברוך Baruch Adonai Barach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. אך בכור השור, או בכור כסף, או בכור עז, לא תפתה קודשם. את דמם תזרוק על המזבח, ואת חלבם תקטיר. איש של ריח ניחוח לאדוני, ובשרם יהיה לך. ככה זה התנופה, וכשוק הימין לך יהיה. כל תרומות הקודשים אשר ירימו בני ישראל לאדוני נתתי לך, ולבניך ולבנותיך איתך לחוק עולם ברית. מלך עולם היא לפני אדוני, לך ולזרעך איתך. ויאמר אדוני אל אהרון, בארצם לא תנחל, וחלק לא יהיה לך בתוכם. אני חלקך ונחלתך בתוך בני ישראל. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. We'll rise together for Chatzi Kaddish. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועלמד יבטח אלותי וימליך מלכותי,
בחיי כל ביום יכון ובחיי לכל בית ישראל בגלל בזמן קריב ויאמרו אמן יהי שמרה במבלק לעולם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי קודשה בריחו לעילוי מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ויאמרו אמן. ימון מפטיר חזק. ברוך ה' ברוך לעולם ועד. Baruch Adonai havarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher b'charabanu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. אמן. ואמרת עליהם והרימתם את חלבו ממנו ונחשב ללווים כתבואת גורן וכתבואת יקב ואכלתם אותו בכל מקום אתם וביתכם כי שכרו לכם חלף עבודתכם באוהל מועד ולא תישאו עליו חטא והרימכם את חלבו ממנו ואת קודשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah natan dit tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. יעמדו המגביה והגולל. Please rise together in honor of the Torah. Nice job. בזאת התורה ששם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. Haftarah for Parshat Korach comes from 1 Samuel, 11th and 12th chapters of Samuel's prophecy. It is chosen because of a parallel that the sages saw in the Haftarah text to what we read in the Torah text. In the Torah, if you're following along carefully, at one point Moses says to God, listen, I haven't done anything wrong. My integrity has been above board, totally transparent the entire time. I've done nothing wrong. I didn't steal not the smallest thing. Moses pleading his case, saying, I've really, what they're accusing me of, never. And then you find Samuel in the Haftarah also being accused by the people, and his response is the same as Moses's, to say to God, I've been above board the whole time. Never have I done anything wrong. You can follow the text in the Chumash, page 877, beginning verse 14. And again, it's 1 Samuel chapter 11. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת ברוך אתה
אדוני, הבוחר בתורה ובמשה עבדו, ובישראל עמו, ובנביאי האמת והצדק. Amen. ויאמר שמואל אל העם, לכו ונלכה הגילגל, ונחדש שם המלוכה. וילכו כל העם הגילגל, וימליכו שם את שאול לפני אדוני בגילגל, ויזבחו שם זבחים של עמים לפני אדוני. וישמח שם שאול וכל אנשי ישראל עד מאוד. ויאמר שמואל אל כל ישראל, הנה שמעתי בקולכם לכל אשר אמרתם לי, ואמליך עליכם מלך. ועתה הנה המלך מתהלך לפניכם, ואני זקנתי וסבתי, ובני הנם אתכם, ואני התהלכתי לפניכם מנעורי עד היום הזה. הנני ענובי נגד אדוני ונגד משיחו. את שור מי לקחתי וחמור מי לקחתי, ואת מי עשקתי ואת מי רצותי, ומיד מי לקחתי חופר ואלים עיני בו, ואשיב אליכם. ויאמרו לא עשקתנו ולא רצותנו, ולא לקחת מיד איש מאומה. ויאמר עליהם את אדוני בכם, ואין משיחו היום הזה, כי לא מצאתם בידי מאומה. ויאמר שמואל אל העם, אדוני אשר עשה את משה ואת אהרון, ואשר העלה את אבותיכם מארץ מצרים, ועתה התייצבו וישפט אתכם לפני אדוני את כל צדקות אדוני אשר עשה איתכם ואת אבותיכם, כאשר בא יעקב מצרים, ויזעקו אבותיכם אל אדוני, וישלח אדוני את משה ואת אהרון, ויוציאו את אבותיכם ממצרים, ויושיבום במקום הזה, וישכחו את אדוני אלוהיהם, וימכור אותם ביד סיסרא שר צבא חצור, וביד פלישתים, וביד מלך מואב, וילחמו בם. ויזעקו אל אדוני ויאמרו חטאנו, כי עזבנו את אדוני ונעבוד את הבעלים ואת העשתרות, ועתה הצילנו מיד אויבינו ונעבדך. ויקרא שמואל אל אדוני, ויתן אדוני קולות ומטר ביום ההוא, וירא כל העם מאוד את אדוני ואת שמואל, ויאמרו כל העם אל שמואל, התפלל
עבדיך, אל אדוני אלוהיך ואל נמות. כי אספנו על כל חטאתנו רעה, לשאול לנו מלך. ויאמר שמואל אל העם אל תיראו, אתם עשיתם את כל הרעה הזאת. אך אל תסורו מאחרי אדוני, ועבדתם את אדוני בכל לבבכם. ולא תסורו, כי אחרי התוהו אשר לא יועילו ולא יצילו, כי תוהו המה. כי לא יטוש אדוני את עמו בעבור שמו הגדול, כי הואיל אדוני לעשות אתכם לא לעם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך חור לא ישוב ריקם. כי אל מלך נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני, האל נאמן בכל דבריו. רחם על ציון, כי היא בית חיינו, ולעלובת נפש תושירה במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני, משמח ציון בבניה. עמכנו אדוני אלוהינו, באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך, במהרה יבוא ויגל ליבנו. על כיסאו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו. כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, מגן דוד. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה, שנתת לנו אדוני אלוהינו, לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך. יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, מקדש השבת. Turning in our prayer books to page 340, and we'll rise, returning the Torah to the ark. 340. יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו. הודו על ארץ ושמים, וירם קרן לעמו. תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו. הללויה, הללויה. Page 346. כי לכך טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. עץ חיים היא, למה כזיקים בה, ותומכה מאושר דרכיה, דרכי נועם, וכל דיבותיה שלום. אשיבנו אדוני אליך ונשוב
Adam. Amen. Be seated. Phyllis was just telling me that she's cold up here in the front, and I've heard some folks are warm in the back. Everybody want to sit right here? Is that the sun right there? Oh, You know the old, it's two Jews, how many opinions? 14. And then two Jews, how many temperatures is the, right? But you know, seersucker is supposed to be a cooler material. That's what they say. I don't know for how many years at this point we've been having seersucker Shabbat at Bethel. It's been a number of years, but I do know we didn't invent the idea of seersucker Shabbat. So not so much in the sense of Shabbos, but at least in the sense of designating a seersucker day. The United States Senate has done that. That's absolutely true. Going back all the way to 1996, there's a United States Senate Seersucker Day. This year it was observed on June 9th. There have been a couple years where it wasn't observed for various reasons, but it's an annual Senate tradition. All the senators dress up in seersucker, and a number of people, House of Representatives as well. So June 9th this year. Now, if you were to ask me, I would say that July 4th weekend is more appropriate for seersucker than June 9th. June 9th is still a little early in the season, I think. But as Dr. McCoy might have said on Star Trek, those of you familiar with, and I'm paraphrasing, of course, you know, I'm a rabbi and not a fashion expert, okay? I also am not a Supreme Court justice. But I would like to spend a few minutes with you this morning thinking about that austere institution and some of its recent decisions. Now, I grew up in the 70s, and when I was growing up, the Supreme Court was, for the most part, staid, quiet, pretty boring, actually. 73 was the Roe versus Wade decision, so that was obviously a big deal. At that time, connecting a woman's right to an abortion to the Constitution itself. But aside from that, you really didn't read about the Supreme Court in the newspaper, certainly not the front page of the newspaper, and you rarely thought about the Supreme Court. It was generally understood as being, you know, kind of like an impartial body, an impartial institution, and it based its rulings, it was understood at the time, on research and deliberation and the expertise that the justices came to the court with, their knowledge, the wisest legal minds in the country. That was sort of how, at least when I was growing up, I saw the Supreme Court. And certainly when I was growing up, the court was not seen as a partisan, politically divided body, politically motivated branch of the government, as it is so often perceived of today. Now, in recent weeks, the issue that has come through the court that has garnered the most attention, obviously, is the abortion issue. But in my mind, there are three recent decisions by the court, three of them, abortion is one, that the Jewish community should be paying very close attention to. And I would argue the Jewish community should be a little bit concerned about as well. So the abortion decision came down on June 24th, and that's Dobbs versus Jackson Women's Health. Probably very familiar with that decision. I'm going to come back to that in a second. But the other two decisions, one was the day before the abortion decision. That was June 23rd, and that was Carson versus Macon. Anyone happen to know what that case was about? It's a separation of church and state case where the court decided that a state-funded voucher program, this is in Maine, rural area of Maine, that pays for children to attend public school. Again, it's state-funded, public taxes, so intended for children to be able to attend public school, that could be used to send children to Christian schools. So that was that decision of June 23rd. And then the third case was June 27th case. So just this week, it was Kennedy versus Bremerton School District, where the court ruled that it's okay for a football coach, this is in the Seattle, Washington area, football coach to publicly lead
prayers on the field at the end of games, okay? I can say he's not doing Kol Nidre, okay? Now, let me say first a couple of words about the abortion issue, because I think it's important for us to understand Judaism's general approach to abortion. And then I want to take a step back with you and think about the bigger picture that I see emerging about the court when you look at all three of those cases at the same time. So first, abortion. On the one hand, Jewish tradition teaches that abortion should not be equated with birth control. Okay, it should not be equated, should not be used as a form of birth control. It should not be resorted to frivolously or thoughtlessly. It is a decision that should be weighed and considered very carefully, very, very seriously. It should never be taken lightly. Okay. That being said, Judaism clearly does not believe that life starts at conception. That is not a Jewish belief, not at all. Judaism also does not believe that an unborn fetus, even in late stages, Judaism does not believe that an unborn fetus, even in late stages, is fully equivalent in terms of rights or halachic status, Jewish legal status, to a human being. There's a distinction that the tradition makes, not yet born, between someone that exists, that's been in the world already. So in Jewish law, it's not until a fetus is born, is out in the world, that it is considered a full human being. And it's clear in Judaism, going back many, many, many years at this point, that abortions should be permitted whenever a mother's health might be in jeopardy, and many authorities extend that to mental health. Okay? So if you're saying an abortion should be permitted when mental health is in jeopardy, that's creating a fairly wide window there, right? That's a fairly wide window. So in terms of the abortion issue and the Supreme Court's decision, the June 24th decision, it seems to me like there's a conflict with Jewish law there, right? And it's entirely possible, by the way, that you could see at some point the following case making its way through the court system: a Jewish woman who's pregnant and saying, I have a religious right. My religion, Judaism, tells me that I have a right to have an abortion. That's an exercise of my religious freedom. Okay? And if that case ever gets to the Supreme Court, I will be very interested to see how the justices rule, because it seems to me, and now here's the big picture. Here's the big picture. It seems to me that it's religion, and not just religion, but Christian faith, really, that has been driving at least these three Supreme Court decisions. The 6 judges who voted in favor of these rulings, 5 of them are Catholic. So Roberts, Thomas, Alito, Kavanaugh, and Barrett, all Catholics, and Justice Gorsuch, who is Episcopalian, now identifies as Episcopalian. He was raised as a Catholic. Now listen, those of you who know me well, you know I'm a religious pluralist. Some would say to a fault, okay? You've heard me many times over the years from the pulpit. You've heard me say that I do not believe that Judaism is any better than any other faith tradition. I do not believe that. And I believe that a Catholic's path to God is just as authentic and true for him or her as the Jewish path to God is for me. But as a Jew and as a rabbi, my job's to worry about the Jewish community, right? And the Jewish community to be safe, strong, viable, and healthy, it needs the wall of separation between church and state to be high and unbreakable. And if that wall begins to break down and faith begins more and more to permeate public life, the public square, that is not something that's good for America's Jews. And when you take the 3 decisions together, the June 23rd, which is certainly breaking down the separation of church and state by, again, allowing public funding to pay for private Christian schools, June 24th, taking away a woman's right to abortion, and June 27th, allowing Christian prayer to be recited in public
school setting, when you take those three decisions together, by the way, in a 5-day span, those three decisions in a 5-day span, the Supreme Court, I think, has eroded, chipped away at that wall that separates church and state, and I think make the United States a more Christian country in doing so. Now, we might expect behavior like this from politicians. I mean, you see it all the time, and for years, the wall between church and state in terms of politics has been under attack, and politicians more and more today use religion as a means to get elected to public office, and also, not uncommonly, as a driving force in their policy decisions and policy initiatives. Along those lines, by the way, also this week, Representative Lauren Boebert, she's from Colorado, she gave a speech in which she said, these are direct quotes, "The church is supposed to drive the government," she said. And she also said, direct quote, "I'm tired of this separation of church and state junk." She said that in a speech, okay? This is from a member of the House of Representatives of the United States of America. So you see it in politics all the time. I mean, we shouldn't be surprised. But if you think about it, that is the job of the Supreme Court. The job of the Supreme Court is supposed to protect the Constitution from political forces. They're supposed to uphold the First Amendment of the Constitution, which says, some of you could probably recite it by heart, "Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof." And when I step back and I look at these decisions by the court over the last couple of weeks, it looks to me like they have failed in that constitutional charge. I mean, that's the way it looks to me. At the beginning, Rabbi Soroka and I were just talking about this, the beginning of the Torah portion this morning records this tense conversation between Moses and Korach, and just as Korach begins to lead his rebellion against the established Israelite leadership, we talked about this also in the Parsha class, and there's a phrase that appears twice in that, remember Merle, in that conversation between Korach and Moses. First, it's used by Korach against Moses as an accusation, and then it's used by Moses to remind Korach that he, Korach, has crossed a line. The phrase is Rav Lachem, Rav Lachem. And Rabbi Soroka and I were talking about how should that be translated. In our Chumash, it's translated as, "You have gone too far." You have gone too far, Rav Lachem. And we might say the same thing to the Supreme Court this month. It should be a court that represents all people, all Americans, all faith traditions, with equal rights for all and equal respect for all faiths. That's what we hope to see. That's what we hope to find. Shabbat Shalom. Shalom. Oh, yeah. You can find the Chatzi Kaddish before Musaf, page 374. יתקרא ויתקדש שמי רבה, ועלמד יברא קירותי וימליק מלכותי, בחייכון ובימיכון ובחיי לכל בית ישראל, ועגלה בזמן קריב ויאמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעולם עולם מעלמיה. יתברך וישתבח יתברך ויתקמה ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונקמתה דמירן ועלמה ויאמרו אמן. Musaf Amidah begins page 376. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא
צעדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבניהם למען מלך עוזר ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם בעזרת שרה אתה בעולם אדוני מקיים את הרב להושיע מקלקל חיים בחסד מקיים מתים נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עבר מככה בעל גבולות ומי דומה לך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה ונאמן אתה להחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיה המתים. Page 378. נריצך ונתשכח תוציא אלפי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו כבודו מלא עולם כבודו בשרתיו שואלים זה לזה איה מקום כבודו איה מקום כבודו לעומתם ברוך יאמר ברוך כבוד אדוני ממקומו ממקומו רחמים ויקונם המייחדים שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד פעמיים יהבה שמה אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו, והוא ישפיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם ובדברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון ציון לדור ודור לדור ודור לדור ודור לדור ודור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי אל מלך גדול מלך גדול גדול וקדוש לדור ודור לדור ודור
ודור ודור יתגולך ולנצח נצחים ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Continuing with quiet prayer through page 394. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. ואמרו אמן. May be seated. Full Kaddish. יתגדל ויתקדש שם אלוהה, ועל מעל יברכרותיה וימליק מלכותיה בחיי כל ובימי כל נובחי כל בית ישראל, בעגלה בזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבם ובא לעולם עולם מעלמיה. יתברך וישתבח ויתברך ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי דקודשה ולכל אמין כל ברכתה ותפילתה תושבחתה ונחמתה תמירן בעלמא תתקבל תלותו לברתם לכל ישראל קדם ובהון בשמיא ואמרו אמן. יהי שלמה רבה משמיא וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. On page 400, Ein Kelohenu. אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו, מי כאלוהינו, מי כאדוננו, מי כמלכנו, מי כמושיענו, נודה לאלוהינו, נודה למלכנו,
לא דלמושיענו, ברוך אלוהינו, ברוך אדוננו, ברוך מלכנו, ברוך מושיענו, אתה הוא אלוהינו, אתה הוא אדוננו, אתה הוא מלכנו, אתה הוא מושיענו. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עצנו כאויי הרצות, ולא שמענו כמשפחות אדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגול עלינו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא כשמיים ויוסד הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו אלוהים הוא אלוהינו אלוד, אמת מלכנו אפס עולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום והשבות אל לבבך. אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אינו דלקים. תורתך אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Pause now, extending condolences of the congregation to members of our community who have been bereaved during the past week. This week to the family of the late Bruce Eicher, to the family of the late Norman Steinberg, and to the family of the late Melvin Weiner. In solemn testimony to what we believe is an unbroken chain of faith that links us from one generation to the next. Those who are in mourning, those observing yahrzeit, will you please rise? Mourner's Kaddish, page 410. 410, Mourner's Kaddish. Yit Gadal, V'yit Kadash, Shemei Rabbah. V'yalma Divrach Hiruteh, V'chayechon, V'yomechon, V'chayei Dechol Beit Yisrael. Amen. Heshmei Rabbah Mevorach Lamam Yitbarach V'yishtabach V'yitpa'ar V'yitromam V'yitnaseh V'yitadar V'yitaleh V'yitalal Shemei Dekudsha Barichu La'ela Minkol Birchata V'shirata Tushbechata V'nechemata Da'amiran V'alma V'imru Amen. Yehei Shalama Rabba Min Shemaya. Chaim Aleinu V'al Kol Yisrael V'imru Amen. Oseh Shalom B'mamav Huya Aseh Shalom. Aleinu V'al Kol Yisrael V'imru Amen. May be seated. Schedule of services this evening. Mincha Marav, Havdalah services beginning at 8:45. Tonight's service is online only. Services both tomorrow and Monday because of the July 4th holiday. Shacharit services both days at 9:15. Those services take place live here at Bethel, here in the Gorn.
And in the evening, 5:30 p.m., that's both Sunday and Monday, and 5:30 p.m. services are online only. And I'm very pleased to be able to tell everyone that we will be gathering after this service for Kiddush. Kiddush today will be in the Offit Auditorium. As Rabbi Sorokin noted last night, I believe it's the first. What's a Kiddush? Exactly. Exactly. It's the first time we've had an indoor Kiddush in over 2 years. Over 2 years, congregationally. Yeah. Oh, so Rabbi Sorokin is wondering if the congregation has met Jill in her new Jill Suffel in her new formal. Jill, you want to just stand up for a second? So that's Jill. Steve said she does all the cooking. Not exactly all the cooking, but she's doing just a terrific job and is setting up all kinds of wonderful food opportunities for Bethel, to include today's Kiddush. So we hope you'll join us for Kiddush. And we will conclude singing together on page 412, Adon Olam. I don't think so. Oh, beautiful forsacious skies, or amber waves of grain, for purple mountains' majesties above the fruited plain. America, America, God shed his grace on thee, and crown thy good with brotherhood from sea to shining sea. Page 751. Oh, beautiful for pilgrim feet who stern impassioned stress, a thoroughfare for freedom beat across the wilderness. America, America, God mend thine every flaw. Confirm thy soul in self-control, thy liberty in law. Oh, beautiful for patriot dream that sees beyond the years, thine alabaster cities gleam, undimmed by human tears. America, America, God shed his grace on thee, and crown thy good with brotherhood from sea to shining sea. Yivarechecha Adonai ve'yishmerecha. May the Lord bless you and protect you. Ya'ir Adonai panav elecha v'yichunecha. May the Lord show you kindness and be gracious to you. Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Bestowing favor upon you, granting you peace.
Amen. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat, Shabbat, Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shabbat shalom.